Доброго времени суток, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Веритас, и мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. И раз уж мы находимся в этом храме, я думаю, мы можем попробовать заняться расследованием. Something's on my mind. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ильматера. Так, храм Ильматера. Ну да. Я на самом деле удивлен, что... Я не думал, что у Ильматера есть такие храмы. Ну, то есть Ильматер — это бог, по сути, тех, кто страдает. Ну, страданий, конечно, в том числе, но не в том плане, что он как бы какой-то злой бог, который прям требует, чтобы все обязательно страдали. Нет, он такой, он скорее тот, кто пытается, хочет как-то эти страдания ослабить. Но да, многие его почитатели эти мазохисты мальца. У вас явно какие-то разногласия. You could certainly say that. 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Все истории об убийствах, что я читал, не были так просты. Тут кроется что-то еще. Feel free to look around the temple. But fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. Как мне найти дознавателя? Chares's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. Как думаешь, что мне следует искать? Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really. Я лучше пойду. I really hope you find something. For all our sakes. Это значит что? Это значит, что we're on the case. Посмотрим, брат Донник, что знаешь ты. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Я расследую убийство Лоргана. Или Лоргана. Что ты об этом знаешь? I know it's not fair. This was the best job I ever had. Lorgan was kinder than most. And now they're blaming a refugee for his death. Typical. Где сейчас трупы? We tossed Brilgor out back. Sister Rose has Lorgan in the infirmary, preparing him for a decent burial. You could pop your head in and pay your respects. Да, конечно, обязательно зайду и попрощаюсь. I'll give it a shot. А тут у нас что? Ага. Здесь у нас их спальня, но мне не сюда, мне вот сюда, наверное. Итак, вот труп отца Лоргана.
What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. Я выясняю, как умер Лорган. Хочу задать вам несколько вопросов. What do you want to know? Как он умер? Slowly. Lorgan was a good man, if naive. He deserved better. One of the refugees killed him. Cruelly, too. They cut off his hand, sawed right through the bone. I found a paralytic poison on one of his wounds. Lorgan was alive while they took the hand. He just couldn't scream. It's sick. We give them everything, and all we get is nothing but a good man to bury. Знаете, что самое интересное? Две отрубленные кисти — это, собственно, символ Ильматера. Я мог бы попробовать сейчас кое-что у него узнать, но есть как бы нюанс. Я думаю, она будет сильно против. Могу ли я попробовать наложить на нее быстренько усыпление? Так, давайте я просто сначала попробую. Если не получится, я посмотрю, можно ли наложить усыпление. The corpse regards you lifelessly. Кто тебя убил? Dwarf, dressed in red. Где на тебя напали? Tunnels from the cellar. Refuge. Еще два вопроса. Что ты делал до того, как тебя убили? Hiding Brilgor from fists. Почему ты прятал Брилгора? Must protect innocence. Ильматер's will. Погоди, пятый вопрос? А, их 5, наверное, не 4. Почему он убил The тебя? corpse remains silent. It does not know. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Так, тоннель. Я так понял, речь об этом тоннеле. Да, смотрите, здесь след крови. Ну, хотя сюда, наверное, просто сбрасывают всякое. Да, это склад. О, кошель. What's inside? Пустой кошель. Боевой посох. Это все для монахов. Малый барабан. Просьба об отдыхе. Куда она, блин? Ага, понятно. Дворф в красном. Step carefully. There's a trap. Свиток подчинения гуманоида. Maybe I need more pockets.
Давайте попробуем обезвредить. О! Критический успех. А, но оно все равно заперто. Отмычек у меня нету. Ну ладно, давай. Я не особо боевой персонаж, так что... Эликсир устойчивости к яду. Может, это что-то важное? Может, это улика? Тут есть тайная комната. Какая-то тайная комната. А, куда ведет эта дверь? Угу. Здесь склеп. Здесь есть какой-то проход. Если я зажгу жернова, ничего не изменится. Статуи не активны. Обряды перехода. Молоток. О, лол. Понятно. К сожалению, сквозь стены я видеть не могу. О! Однако... Однако, смотрите, сюда как-то можно пройти. Оп. Ой. Orin, Skvar, burn away the shadows she hides in, tear off her mask, and you'd reveal her for what she is, a shivering child. Это все круто. Но мне нужно расследовать. Так, что еще мы здесь имеем? Тут прям тоннели, тут прям здорово. Опа! Здорово! Так, мирного решения явно не будет. I've got it. Опасно. Приятель, ты охренел.
Pipe down, pernicious, putrefying pissant. Ну, дворф среди них нет. Подожди-ка. Нет, не они. Показалось, что я опять ввязался в какие-то приколы долбанных доплеров. Со мной такое периодически случается. Time to strike. Не понял. Чё тебе не нравится? Раз. Два. А куда это мы собрались? О-о-о-о. А что это ты делаешь? Ты что, друид, что ли? Да хрен. А, монах. Нет, погоди, он... Что он? А, он... Так. Слушайте, ребят. Я сделал это. Я снова сделал это. Я вляпался в доплерское говно. Сраные доплеры. Куда не пойду. Это что было? Волна грома? Серьезно? Лол. Ты смеешь использовать против меня мое же оружие? Вкуси немножко возмездия, сучара. Ой. What's that? Расчлененное тело клоуна. Заберем. These entrails. Брах. Это я лопату сейчас взял, да? Это же лопата. Пусть это будет... Нет, это говно. Потом продам. О, вон того можно поднять. Точнее, того можно допросить. The corpse regards you lifelessly. Это ты убил отца Органа? Baldur did. Splendid. Kill. Кто такой Далор? А, где сейчас Далор? The corpse remains silent. It does not know. На кого ты работаешь?
The corpse tries to speak, but something prevents it. Я нашел этот цветочный ключ. Для чего он нужен? Flophouse. Dolos secrets. Много еще у вас таких? The corpse remains silent. It does not know. The spell's power wanes. You can ask no more questions. А, понятно. Ага, смотрите, вон еще трупы. Мелькор. I think these were the people Father Logan was trying to help. Look at these people. These poor people. Опа. Wish I had a bag of holding. Забросы милостыни. Им это особо больше не понадобится. Так. Хорошо. Дело раскрыто! Ей! Мы определенно лучшие рогатые сыщики во вратах Балдура. Что-то мне подсказывает, что если я туда залезу, мне будет нехорошо. Sharp as ever. Но там есть что-то еще. А, смотрите, я могу пройти Two сюда. steps at a time. А, понятно. Это как раз в ту сторону. Я могу спуститься здесь еще вниз, посмотреть, что дальше. А, стоп, я... Нет, я не отсюда пришел, окей. Вход в пещеру. А, это выход из пещеры. О. There for the taking. Оу. Капец тут лута. That might be worth a look.
Лопаты ни у кого нет, к сожалению, так что идем дальше. Be safe in the gate. I heard the stories. Tell all you want. We've got enough mouths to feed. We don't need They take your gold. Не могу сообщить об этом. Let's chew the fat. О том, какой я молодец. А, стой, нет, не Уилл. Still breathing, despite everything. Seems like a good moment to talk. Very well. How goes the search? Assassins under this temple is certainly unnerving news. Thank you for taking care of them. You're on the right track. Please, keep looking. Ага, но это еще все-таки не все. Так что, нет, ребят, отменяем. Галя, отмена, дело не закрыто. Мы идем в ночлежку. О, привет, кибермужик. Я могу пройти? Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Я не беженец. Well, do you have the means to support yourself? My good lady, I am Will Ravengard. I will not pay to enter my own city. Ravengard? Ugh, more like the ghastliest tiefling south of Neverwinter. No refugees. It is decreed. Для существования мне не нужны деньги. Я живу тем, что нахожу в Then природе. you don't need to be in the city. Next! Sharp as ever. А может все-таки Sure, why? Уилл как-то поговорить, интересно? Я Уилл Рейвенгард, полагаю, теперь ты меня By пропустишь? Ravengard? Ага. Ugh, more like the ghastliest tiefling south of Neverwinter. У меня срочные дела в городе. Well, do you have the means to support yourself? Короче, и вообще насрать. О, если мне понадобится помощь, я получу ее с той стороны. I'm afraid Article 30.1.7 stipulates that religious or spiritual assertions cannot count towards one's proof of self-sufficiency. I will repeat. For the last time, may I add, do you have means to support yourself? Right. Article 30.1.5 of the Council's decree on extraordinary wartime measures. I am confiscating that. The city thanks you for your contribution. Я тебя Your запомнил. name? Меня... Меня зовут Ромашка, Расидочка, Расфуфырник. Well met, citizen. Your parasite stirs. From the construct, you feel connection, resonance. Я могу идти? Not just yet. State your business.
Я здесь, чтобы приобрести загадочный фолиант невиданной магической силы. Какие бафы, какие бафы. Aha. Eyes open, body still. Behind the Watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Whoa. My engine, it's almost... I don't know... buzzing. Капец, она смотрит прямо в экран. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes. It has seen the deep shadows of Grimforge, and the stone floors left bloodied. It knows the cold walls of Moonrise Towers, and the cultists who fell there. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die. Че, серьезно? Сразу в тюрьму? Пошли в жопу. Please comply now, citizen. I will interpret any further hesitation as resistance. Eat this, you pile of junk! Villains, take God heed. damn it all! Recovery is imminent. Bastards, or I'll have your heads! Should mind my step. А, я все еще не могу пройти спас слепоты. Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Baldurin? Когда я уходил из врат Балдура, город был надежным убежищем для каждого. Для каждого. Должно быть, Горташ все поменял. As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. It's got private rooms, music, and all-round pleasant folks, from what I've heard. When I was a child, father sent me to Shares's caress to deliver messages. Я все еще слепой. How was I to know what went on behind it? Probably break his nose. And sex acts of all manner, of course. Аллилуйя! Я прозрел. Mini Lazel wasn't so sheltered. On Crush Kalir. Мини-Лейзель. Где вход в ночлежку? Ау! Мне еще в цирк надо сгонять, алло. Вот, я дурак.
you. You're exhausted. You've been pulling all-nighters to keep watch. I know you have. I don't mind it. Honestly. But I do. Which means Runaway we're is getting still a real missing after all. Nothing happens until he's found. I have something to ask. Word to the wise. Give that ill-mater temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Ну, вообще-то у них только что верховного жреца убили. Does that excuse being rude? Excluding folk? Come off it. They wouldn't let me in. Spouted some tripe about my sort and absolutist murderers. I only wanted to sit down a minute. Мне казалось, жрецы должны быть вежливыми. So did I. А чем ты занимаешься? Let me show you. Найс. А нет, кстати, вот здесь обычный интерфейс торговли. Вот так вот. А, стоп. Не так вот. Ну-ка ты назад пойдешь. Так, 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 так. Я все еще таскаю с собой эту картину. Вот так вот. Pleasure doing business. My eye. Damn priests. Look at you. We have time. Exhausted. The runaway is still missing after all. Nothing happens until he's found. I don't mind it. Honestly. Don't worry. Everyone is sure. А, это понятно, это ванная. Прив. One more mark. Опа! Then we can go. Кровосися. Блин, погодите. Нет, аборт мишен. Аборт мишен. The Master said we have enough. The Black Mass is ready to begin. It's not for the Master. It's for me. I want a beating heart there, ready for me when the Mass is complete. And we're finally granted our freedom. After 200 years of rats, I think we deserve a real drink. There is no time. We are expected back at the palace. Relax. The Black Mass won't start until Master drags Astarion from whatever hole he's hiding in. We have time to find one more person. Что такое черное место? Hello, beautiful. I didn't see you there. We were just discussing a celebration being held in the palace of Cazador Zar. You should come. It'll be the talk of Baldur's Gate. Конечно, там мы увидимся. Oh, great. The palace looks out over the lower city. You won't be able to miss it. Forgive us for not escorting you there, but my brother and I must attend to another matter first. Yes, dear sister, I know we have places to be. We'll leave once our good friends here have departed. I look forward to seeing you at the palace, though. It'll be a once-in-a-lifetime experience. I promise. Ничуть не подозрительные типы. Но мне не к ним. And I
наверное, вот сюда. Blooming hell, you look famished. I've got some victuals that'll warm you right up. Или нет, не сюда. Sir, good, sir. Give me 3 days and... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Я разыскиваю убийцу. Из-за кого же ты меня принял? The landlord, Sir Frago Antuna. A most generous soul, I assure you. Я разыскиваю убийцу, Дварфа в красном, точно как ты. How dare you? Accusing an upstanding citizen like me of being a dwarf? I'm a halfling, you oaf. Да что-то не похож ты на хауфлинга, если честно. Погоди, я только сейчас понял. Его не смутило в том, что я обвиняю его в убийстве. Его смутило, что я обвиняю его в том, что он дворф. Come to Baldur's Gate, he said. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Poxy Drim and his bleeding notions. God of the oppressed, my eye. Damn priests. Так, блин, а все-таки... Ну, там как бы написано, как будто бы наверху где-то. А, блин, погодите. Ну нет, вряд ли. Tempers are rising. It's clear not everything you find is at your disposal. Не, мне кажется, что-то у этого чувака внизу. Он какой-то мутный. И он носит красное. Опа. Tempers are rising. It's clear not everything you find is at your disposal. Ты ее на место сейчас поставишь, да? Он ее просто утырил. Он ее просто взял и себе забрал. Гениально. А можно я тоже так сделаю? Подойду к какому-нибудь чуваку и такой... Воровать это плохо. То, что вещь лежит на открытой... в пределах досягаемости, это не значит, что ты можешь ее брать. Давай-ка я его лучше сам возьму и сохраню в безопасности. Гениально, блин. Капец, он беспалевный, конечно. Полюбас тут есть какой-то подвал.
much farther can I go? Ладно, зайдем еще наверх. А, смотрите, лестница. Я ее не заметил. Ха! Shapeshifter's key unlocks the door. Interesting. Ломоть липского сыра берем. What's hiding here? Угу. Планы храма. These tunnels were full of shapeshifters. Father Lorgan's name is written here too. Клон Капля убит. Сейв убит. Фраун Кружка убит. То есть у меня... Я возьму. Я могу это взять, подобрать. Blood by the bed. A lot of it. Под кроватью кровь. You notice some blood has pooled on the wooden floor. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Фиона. Погоди-ка, а это... Нет, не она. I know this key. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. А третья куда ведет? А, это понятно. А, все, да. Окей. Я могу спуститься как-нибудь, ну, не пользуясь дверью. Мне слишком влом. Нет. Ну, я могу, конечно, я даже выживу. Но нет. Придется пользоваться лестницами. А вы знаете, у меня есть некоторые проблемы с лестницами. Я почти уверен, что нас после этого сообщения сразу отправят куда-нибудь еще. Laser, you've the most exquisite eyes, golden as the sands of the Calip. And you've a soft skull. A Gaith tentacle will have no issues pushing through it. And pray none of them have sticky fingers.
Is that a compliment? No, it is a fact. Life in this Faerun is laughably weak. Он подкатить, что ли, попытался, лол? А, нам в бордель надо, точняк. Birthday boy's just nervous, but don't worry. Everyone is sure he's a professional. Bring your mind to new sensations. Was that human boy insisting on playing his acoustic lute version of High House of Baldur? Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. К сожалению, так и есть. Я нашел новую лють-исследователь. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Убийство отца Лоргана. Это часть куда более масштабного заговора служителей Бала. A Baal plot? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? Баал вербует свой культ неофитов. Чтобы получить приглашение, они должны совершить убийство. Well, if that's true, that sounds dreadful. And complicated. As if this cult of the Absolute wasn't enough to worry about. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list, and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Well? What are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Ну раз меня послали. Дело в храме я раскрыл. Можно быстренько сгонять на карнавал. Придется пешочком мимо стражи. Окей. Времени, конечно, уже много прошло, но я хочу на карнавал сгонять в этой серии. Она будет немножко дольше. Ну и ладно. I'll give them a piece of my mind. The Absolute Army. Another horde of refugees this morning. When's it gonna stop? Dad, what's that monster? That's just a man in a costume. He's not real. Stinks of cheese between his piggy toes. How dare you? What in the hells is all of this? A necessity, good sir.
The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Просто через двери Hello, прошли. hello, and welcome to the Circus of the Last Days. The finest extraplanar circus there is. A circus! Can we go? Я хочу попасть в цирк. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Ah! Smells like a mad fart! Капец, он гримасы строит. Ты думаешь, что сказать, да? So, doesn't know the meaning of the word soap. I don't fancy subjecting our patrons to such a stink. I'm afraid you'll have to move along. No circus for you. Вообще, меня к вам на работу звали. Знакомьтесь, я ваш новый бард. Viola Silvertongue won't be happy. Well, she should have practiced those high notes. Welcome to the circus. A motley crew of misfits and morons. We're happy to have you. Ну, рожей я, может, и действительно не вышел, но чтобы прям урод. Ну, хз. You realize she is miming putting on face paints. She has them to sell. О, это я знаю. Это мне уже, увы и ах, заспойлерили. Wonder if the gods are watching me. I just want a little. Where did the genie find this crap? Prizes found only in the most exotic of planes. Ну, катана. The pride of the gate. Так, Уилл, давай. Нужна твоя помощь. Approach, ugly one. Free for the taking. Broken, fake. Broken, fake. Crime can pay, but not when you can't pick a pocket correctly. Я же все равно тебя обкраду, зараза. Caught with your hand in a pocket. Should mind my step.
out with your hand in a... Ой, блин, мисклик. Spin! Шо в жопу? Я занят. I can do this all day. Ну вот теперь. Вот теперь самое время. The spongy mortal returns! Spin the wheel and change your fate. Let us see if you have luck's favor. Impossible! You thief! You cheated! Так и ты тоже. Я просто уравнял шансы. Enjoy the jackpot, muley curd! И вот на этой прекрасной ноте мы с вами на сегодня закончим. Если вы здесь впервые, вы можете подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. А меня зовут Веритас. Всем до новых встреч. Всем пока-пока-пока-пока. To be continued.